Who's back? Let's try again. Yes, sir. Who the fuck is it? Wow, look who it is. Feeling lucky. Boy, ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no way, boy. Oh shit. Here we go again. Yeah, boy. Rated PS for pretty stupid. I'm gonna give you 5 seconds to subscribe. Close the tab accidentally. What is the key code to get it back up? Isn't it like control? Oh yeah, control T. Control T. No, that's tab. Control Shift T. Control Shift T. Do you like hot men? Yes. That is not the. Tab. You already know what time it is. The Aventurine trailer. The golden touch. I'm hoping the trailer is not going to be as mid as his damage is going to be. The chance to make a 2,000% return. 2,000% return? Dude, I would take it. But risk losing 100% of your principal. Is he telling me to risk it all? Personally, that's a little bit too much math for me, so I don't think I do anything. That's the only time I'm not gonna keep it 100. You know what I'm saying? What's up, fuckers? Oh my god, they're all so happy. This card right here is from Tears of Themis, which is the other Hoyo game. It's all connected. It's all connected, chat. I'm going all in. Go put it all on the table. Look at Is this the Pokemon Stadium, bro? That TV got so mad, it busted out dice. Me when I... Never mind. Who was that? Mr. Super TV sitting on the Topaz throne. He's doing the Igor pose, yes. The definition of making it rain. Dude, he is so flashy. Oh my gosh. Bro was him. Bro was just that guy. That's a flashy man, bro. That's a bad man. Little Kakawa show. The way that it showed him when he was a kid. Guys, I need him. I need him. I don't normally pull for certain characters. Before venturing, I'm actually planning on pulling for him. Are we gonna E2? We're gonna E6? My sanity. My sanity. Ah! I'm excited to finally get Aventurine. He's a follow-up preservation unit, and if you know me, I love a follow-up team comp. My love has been growing for Aventurine with like every drip of content we get. I'll be honest with you, bro. This dude is the perfect mascot for the gacha genre. He is a bad influence, man. I'm E6ing this character. That's my plan. I'm going all the way with my wallet. Yo, chat, let's go. Blessings of Pokey. Blessings of Pokey. Blessings of Pokey. $50-50 again. Can I win it one more time? I didn't win! I got Himiko instead! I've been punished for my transgression! I've been punished for my transgression! There's no way he gets 2 Bairus back to back. If I lose this 50-50, I'm done with the game forever. I'm going to Genshin Impact with Mahoyo. Give me a bet. Pokey, get the fuck out of my chat, you gremlin. You absolute gremlin. Look at what you're doing to my polls right now. This is not my fault. If you still don't believe in the curse of Pokey, you know, then yeah, it's just you know. Your humble servant, Aventurine, at your disposal. He's actually one of a kind. He's the first of his kind. Aventurine basically does what Jafar does, but much better. Tabs on me. The shields are a huge amount of its defense and can actually stack up to be 200% of the current skill strength. Hey, that's pretty good. Take that! You know what time it is? Every time anyone on your team gets attacked with his shield active, Aventurine gains a stack. Once he has 7 out of 10 possible stacks, he gives enemies a gambling addiction. Boom. Let's go.
That's a lot of damage. How about a little more? Wake the fuck up. Think fast, Chuckle Lunch! Oh, it's my turn. His ultimate gives him a random number 1 to 7 stacks, and also gives enemies a debuff that increases your crit damage dealt to them. Bust. Or maybe I'll take it off. Today your ass goes down. Wait. He's one shot, trust me, he's one shot. Oh, say life. You're the last one. What am I gonna do? Oh my god, bro. Damn. Whoa, this guy's pretty good. How about a game? Fortune follows luck, just like it always does. Hey, that's pretty good. Is he a fantastic sustainer? Yes. Pick him up if you're a new player? Yeah, you probably should. Aventurine brings in his own damage. His synergy with Topaz is crazy. We just saw him do 70k from a follow-up attack, and we know that he can constantly get these follow-up attacks to happen. I'm picking my boy up. I'm picking him up on my free-to-play account, and of course I'm picking him up on this account. With Aventurine, I'm like, oh my god, it's a bubble. What? You can make Is this guy okay? The game's not over yet. Let's raise the stakes, shall we? Holy shit! Oh my god! Give me a single die and watch me turn the tables. Round 1. Falco! That's a lot of damage! Say goodnight, motherfucker! Counter. You reached Aventurine basically does what Japard does, but much better. That's all? I knew I'd pick the right side. No. Kalkoff. Hi everyone, Rick here with a review and lore breakdown of Season 5 of Episode 4 of Discovery, Face the Strange. Nice title, considering the theme of this episode is changes. Someone is likely a Bowie fan. Spoilers ahead. So, this part sees the crew dealing with a Krenim-made temporal phage or time bug designed to sabotage a vessel by having it trapped in a time bubble, jumping along its own timeline. While outside of the bubble, time passes as normal. The fact that this little saboteur was devised by the Krenim was a great nod to the time travel savvy species of the Delta Quadrant. In apocryphal stories, they did indeed become a faction opposed to the Federation during the Temporal Cold War, so to see the continual ramifications of that massive event trickle down into the 32nd century was a good inclusion to the wider universe. The Mol and La'ak front sees relatively little development here, however, with the intro scene showing that their desires to pay off their bounties and set themselves up as finally free. An ambiguous but relatable goal. From one of the future jumps we see, this leads them to potentially selling the progenitor tech to the Breen, who then attack Starfleet HQ. This escalates the threat from a race to secure something of importance to another Save the Federation mission. I would have been happier with a smaller stakes and more reserved tale this time, but I guess losing Starfleet is technically a scaled back threat from the burn, planet harvesting doomsday device, and life-destroying AI. One thought that occurred to me quite early on in the episode was that Rayna's attitude on the bridge reminded me of Season 1 Michael Burnham, cutting off colleagues, mind on the mission, not respecting others' feelings. Little did I know how much this comparison would later play into the show, but I'll get to that.
I also see more of an old guard Star Trek fan in the character, and I wonder if this is deliberate too. His confused look at the absurdity of Stamets having tardigrade DNA is something I have seen reflected in the eyes of older Trekkies who have not seen Discovery when I try to explain the spore drive to them. Rayner prefers a more regimented method of doing things and is initially dismissive of the touchy-feely attitude of the crew of Discovery that they've developed. I've certainly seen that sentiment reflected in areas of Trek fandom, and yeah, it's not for everyone. But Rayner here feels like he is reflecting some of that attitude. What is more important to note too is that it's not played as him being wrong for how he wants things to run, just when he snaps at Burnham in frustration. In fact, by the end of the episode, both Burnham and he have admitted fault in not clarifying their approaches to one another and are making concessions. In fact, I think this episode as a whole could be viewed through a meta lens, looking at Discovery as a whole now that the show is ending. So, from all the time jumps, I thought I'd compile a list of the different points that the ship visits. Firstly, we have the drop back to the actual point it was arriving in the future, technically outside of time, travelling the Red Angel-made wormhole, just emerging into the year 3189. Then there is a jump back to 2254, the year of the Crossfield class's construction at the ground-side San Francisco Fleet Yards. Then it jumps to the end of Season 2, 2258, with the battle against Control that immediately preceded the jump to the future. Next up was the end of Season 3 with a boarding party from Osira, the Emerald Chain, and then to a potential future beyond the current timeline of the show, the year 3218. In this future we see the ruined Starfleet HQ and the loss of the crew of Discovery. Zora is alive and playing music to herself, much as the alternate future portrayed in the short trek Calypso. Just as that scenario seems to have not emerged, this too is a future that evolves if Discovery does not escape its time trap. We learn that the Breen were aggressors in this scenario, so with more Breen connections, I wonder if some commenters are correct that La'ak is a Breen. Apocrypha has also mentioned how the Breen's physiology is more liquidy or gelatinous, so this might be reflected in La'ak's strange effect when he de-helmeted in Episode 1. The next time jump takes us to some time between Seasons 3 and 4 when Burnham and Book are still together on Discovery, and we get a comical moment followed by a sincere exchange of feelings that is clearly still true for her and Book. I hope they manage to work through this current awkwardness and find a way to recover their relationship, as they clearly still feel for each other. Finally, we see the jump to Season 1, during Burnham's initial recruitment to the Discovery as a specialist of no rank. So, touching on the meeting of the two Michaels. Always a fun scene when the past and future versions of a character meet, and it was good to see the stark differences between Burnham as she was and as she is now. The younger her, Blue Burnham, is far more aggressive and mistrustful, fueled by her inner shame at being labelled a mutineer, even if that does get redacted. She's also far more reserved with her emotions, more Vulcan-like in demeanour, but still making decisions based on them. The Red Burnham is one that has embraced her humanity far more, and is at ease with herself and her crew. She has come into her own, and it's a massive contrast to see where she is from to where she ends up. The direct comparison leads her to reflect on how far she has come, and I like that she addresses that her past self was stubborn in a different way, but also that she might have deserved being stunned at points in her life. I think we can all relate to looking back and being like, yeah, no, I was not in a good place back then, and being a bit of a dick. But it's her ability to do that and laugh it off now that shows her growth as a character. Even Stamets mentions in an offhand way that he used to be a lot more surlier in the 23rd century, which reflects his development too. I mean, the whole crew was a lot more standoffish in Season 1. Speaking of Stamets, this episode actually got several laughs from me. Firstly, his quip that he's a little concerned his science team believed his made-up excuses about the spore drive, twice. Then when he just gives up that facade for demanding to be left alone and everyone complies. Honestly, this might be one of my favourite episodes of Discovery overall, definitely of this season, because of the focus on character development, and even the B-team cast, as it were, getting some time to shine. This is kind of an episode that you can only get when you have the history to build off of, and while I have sometimes found Discovery's development lacking,
after 5 seasons, it's finally got enough behind it to build off. At least that's how it feels to me. The direct comparisons of Burnham's growth is also one of the series as a whole. It's come a long way, and honestly does not really reflect its original season at all. The journey was messy, not very simple, and yet somehow it managed to hammer out 5 seasons with its own flavour and focus. It does not work for every crew, but just like the dynamic of the Discovery, somehow they make it work for them. Thoroughly enjoyed it. What about you all though? I would not be surprised if some out there found this to be a bit of a nothing episode, considering it's very much a puzzle of the week. But then that was what older Trek was like all the time, just not so much disco. Thanks for watching this review of episode 4. I've been Rick and I'll see you again later for another lore breakdown and analysis. Until then, goodbye. Check24 präsentiert das EM24-Tippspiel. In der Check24-App gibt's jetzt das EM-Tippspiel. Massive thank you. We did it. We crossed the 300,000 subscriber mark. We are so proud and we are so grateful. I hope you enjoyed the little surprise video that we put out to do with that. So that was a lot of fun for myself and Ellie and Chris. You know that we all, well, I say, Chris lives a lot nearer the office than the rest of us, but still it was nice to have the 3 of us in the office at the same time, just having fun like that. That was great crack. Again, it's only the support that ye show this channel that we get to do things like that. So we hope that you enjoyed that, and we may now start planning the 400,000 subscriber mark. Oh my, anyway. Usual stuff at the start of the episode. Please make sure that you check out our podcast. That drops every Tuesday on all of the best places to get your podcasts. And as well, there is a brand new issue of SFX magazine out. So for all of our friends who also enjoy Doctor Who, it's a very good issue to pick up this time around. Remember, support print media. Thank you so much. We will be going through all of the ups and downs for episode 4 of season 5, which is called Face the Strange. And let's find out if it really was all that strange or not. The episode begins with one of those 15 hours ago segments. So this is before Maul and Locke arrive on Trill to place the little homing bug on Adira's arm. And we figure out where they got that bug. It's a fun little scene. I did wonder at the placement of it, because initially I know what they wanted to do is they wanted to have that surprise reveal of Maul turning around last week and, oh, oops, she's on Trill, you missed her. And I discussed that last week, how I felt about that. I think what they're doing is by having it that they only got access to this time bug, which I will discuss a lot more as the episode goes on, that it was only 15 hours before the events of, well, right now, that Maul and Locke are not these Joker-esque, have planned 6 months in advance type criminals. Book said it very well. They're cliff's edge. They're going for the sake of going. They don't have long-term plans. And scenes like this help to support that. We see the exchange of latinum, or is there an exchange of latinum? Because, well, I mean, the vendor who, it must be said, we started going through, Star Trek Green Aliens, because this person looked familiar. Not an Orion from the Deep Space Nine episode Captive Pursuit. Got those circles on the temples. Krenim in his DNA, out of place at a Vorta reunion. But at the end of it all, as of recording, we don't know. We did try and record this when I was in the airport, but turns out airports are loud. We could not place him. Ellie even suggested he might have been a Skrull. Big massive thank you to York once again, who is just, honestly, is he a god when it comes to just noticing Easter eggs? Because we could not for the life of us place what race that smuggler was at the beginning of the episode. We thought at one point, Ellie thought it was a Skrull. And you know what, we all kind of went, maybe it's a Skrull. But no, as your Killerbrand correctly pointed out, it's Anari. First introduced in the Voyager episode Nightingale, and then brought back again as the character of Valen in The Void. So you're an absolute hero, because seriously, this was driving us insane. Okay, back to past me. He tries the old switcheroo of, oh, thanks very much for the latinum, but the price has just gone up.
I mean, okay, not only have you just signed your death warrant by doing that, but also don't be a dick. Just go with the agreed upon price, will you? So actually, I'm giving an up to when Locke just sort of kicks away his hand as he's there scrabbling for help, and Locke doesn't care. And also, listen, I'm not saying I would leave a man to die on the ground if he tried to gouge me on price. I'm also not saying that. Jumping forward 15 hours, Discovery arrives at the coordinates that they received from Janelle, and wouldn't you know it, there's nothing there. They don't detect anything irregular. Reese then posits this theory that perhaps rather than Maul and Locke trying to figure out the clues by themselves, they're just going to tail Discovery and see if Discovery will lead them to the next clue. I have a personal down against Raynor and the way he just shuts Reese down like that. It's so needlessly blunt, and I do like that he's called out for it. So in fact, I will go with an up for Burnham pulling him into the ready room. I'm paraphrasing slightly, but she goes, "Will you cop on to yourself, will you? That's not how we do things on this ship." And she does begin to speak about, "I know it's been an adjustment and how you got to the..." And he just goes, "Oh, spare me your I get you bull." But then immediately goes, No, listen, I let my frustrations get the better of me. That was over the line. That's enough. That's enough. Because we're 4 episodes in, and I very much believe that Raynor is, perhaps grudgingly, part of this crew. He is adjusting to them every bit as much as they are adjusting to him. So scenes like this are crucial. My down stands, be nicer, but I don't necessarily disagree with the idea when he says your crew could do with a bit more discipline. And she has, of course, the argument, and it's valid because we've seen it pay off, that the way that they are with each other, the perhaps lack of formality, that they are more like a family, has got them through quite a lot of scrapes. As she says herself, we did manage to save the Federation. Well, it's no small feat. While all of this is happening, beginning in Adira's quarters and eventually then leading us toward engineering itself, we see what Maul put on Adira's sleeve. Turns out to initially look like a little robot ant or something like that. To be honest, that's not entirely a million miles away from what it is. And when it finally gets to engineering, isn't it fortunate that Stamets was looking at the wall that time? But once it gets there, it starts to infect the ship, there's a buildup of energy, and we're on our way with the episode's main plot. This buildup of energy is the beginning of what will become a temporal loop episode. But don't be expecting cause and effect, because that is not what this is. This episode focuses on Raynor, Burnham, and as we will learn, Stamets. They are aware of the fact that they are going through a temporal loop. And it's a bit different because it's not the same events that keep repeating. They're basically being bounced from time to time to time on board Discovery. We first become aware when Burnham and Raynor, they attempt to use their personal transporters as this little time bug does its thing, which is how they are outside of the loop. Look, it makes as much sense as anything else in Star Trek, so I'm not going to worry about that. They're out of the loop, they're aware, grand, we have our viewpoint characters. They then land on a very rocky, shaky Discovery, and they arrive on the bridge to see Commander Saru in his Season 2 uniform lying on the ground. There's Tilly, there's Owosakon, there's Detmer, and there's... Hey, you know what? Take it up, Ronnie Rowe Jr. Nice to see you again, Bryce. You're missed. I won't say it's a very loud scene because Burnham gets straight away. It's like, this is the wormhole that we traveled through to get to the 32nd century. You know, they both comment on the fact Raynor has a great line, "What's that red thing out there?" Which to me summarizes an awful lot of Season 2 of Star Trek Discovery. It's the Red Angel. It is Burnham. Burnham, of course, knows this because she remembers it very well. So she has the wherewithal to go, get off the bridge, time travel. They do this, and then very quickly, time resets again. They then find themselves in a scene that I quite like. They find themselves on Discovery when it's in dry dock. They have, in fact, although maybe the enormity of this doesn't hit Raynor, but it certainly hits Burnham. They've traveled 1,000 years back in time to when Discovery's still being built. And there's a segment of the hull missing where you can see that beautiful shot of the Golden Gate Bridge just through it. I'm a Golden Gate Bridge fan. That's an up from me. I must also give a quick up to 23rd century headphones. I rarely
am to be found without headphones in my ears, and so I very much like that they have continued into the 23rd century. So, going back in time like this, again, Burnham knows, let's not pollute the timeline. Raynor, in fact, is the one to sort of get, there's this worker who's working on the room. Fail to prepare, prepare to fail, you know, tell your foreman we're heading to the exact place he told us he didn't want to go. Basically, get out of the room, and it works. There was a big conversation before we started doing the recording today as to whether or not the fact that Burnham and Raynor are in 32nd century uniforms, and, you know, this character doesn't even blink at the idea that this top secret ship with Section 31 information on board and all the latest scientific machinery on board as well, that just anyone could walk on board. I am going to give it a little pass. The reason behind that being is that this poor, however, I'm sure incredibly skilled laborer possibly is not up to date on the finest points of Starfleet security, which is fine. What saves it a little bit as well is that there are references dotted throughout the episode in which the fact that they are not in the uniform as some of the other people in that scene is addressed. If it hadn't been, I would have said that this would fall under the trope of time-traveling Starfleet officers who are wearing their period-specific uniforms, suddenly standing beside somebody with another uniform, and no one bats an eye. It has happened before, I'm sure will happen again, but this episode gets away with it. One thing that is fun is that Raynor, he has slightly more experience, even though Discovery's been in the 32nd century for a while now. He's lived his whole life in that time. So he would have grown up in the shadow of things like the burn and the temporal wars. Taken up, the technology that's causing this kerfuffle is Krenim. Now, obviously, yay and hooray for station observations, and, you know, we get to that. What is more exciting for me is the fact that it confirms that Krenim were also a part of the temporal wars as well. I'm sure that means there's a list we need to update somewhere, but that's fine. Because, I mean, what do we know about the Krenim and Anoraks and the time machine? You see where I'm going with this. Of course, it makes perfect sense that they would be a part of the temporal wars. I would like more than just a name drop, I won't lie, but I did very much like that they were confirmed to have been a part of those events. Another time jump sees Burnham and Raynor end up 30 years in their personal future. They get to a version of Discovery that is completely covered in dust. Zora is the only being left alive or active on the ship, and it is revealed that the Breen somehow came into control of the progenitor, destroying the Federation and effectively dominating the galaxy. Whoopsie doodles. There is bits of this scene that I will discuss in citation observations because there's bits that need to be talked about. This is our setting the stakes scene. Right, well, we know what we don't want to happen, so we need to reverse engineer getting away from that and getting on to something else. Thankfully, Zora is able to help them discover the pattern to these time repetitions, these time jumps. They are then able to take this pattern to Stamets on their next jump, which helps him devise a way of creating a device that will stop the time bug. Again, wasn't it very handy that he was looking at the wall that time? Another time shift helps them all immeasurably because they end up back in the 32nd century. This is not long after the refit. So crucially, it has the technology that Stamets needs, which is a certain type of material that is available in 32nd century holodecks, of which there is one in the captain's quarters, which gives us our, at this point, I'm going to say our obligatory book scene. Now, David Ajala is great in the scene, and he looks very well. He's just come from the gym, and, you know, well done. You obviously put a lot of work in. Last week, I struggled a bit with the reason book was on Trill, as in I didn't think there was much of one. This one feels like everyone gets their scene. So what's my problem with it? My problem with it being that last week we had an episode where I thought, what was the point of book being there? Which is maybe why it feels a little bit egregious in this one. It is no more egregious than Bryce, for example, being in the episode. So I'm going to move on from this point. They have changed and grown together. This is still very much a Book who is living happily with Michael on the ship. And, you know, it's sweet. Burnham is very much like, you know, clock is ticking, I need to go. But it is nice to see them without all of the added weight of season 4 on top of them again, to kind of remind us all that they did work
when they were together. We get back to engineering again. Stamets has what he needs. We have our device. Turns out that the time bug has got its own wibbly wobbly shield, and you don't want to get involved in there because you turn to dust. Sure haven't we all done that of a weekend? And boom, we've got to reset again, which we do, but this is a better one. And I tell you why it's a better one, is because we go back to a point in season 1. Well, no. Yeah. It's good because it's going to be their longest period of time. What they need to do, Stamets explains, is to get access to the time bug, which is protected by a wee temporal shield, that anything that passes through that ages to dust. They need to basically muck up relativity. So the way to do that is take Discovery to its maximum speed and then break the warp bubble. That means that time will just take a few seconds to catch up with them, which will allow someone to effectively put their hand through this force field. Raynor's going to be the unlucky one that has to volunteer, Stamets has to be the one controlling the machinery, and Burnham has to be the one to convince the crew of the day that they need to take the ship to maximum warp and then break the warp bubble. All of that's fine. As technobabble as it sounds, it's Star Trek, all of that's fine. Loads of fun. If you are going to name drop Lorca and Landry, don't. Because we arrive in this time period and Stamets goes, oh, this would be back when it was Lorca's ship. Thankfully, he's over there and we're over here and we don't need to see him or anything. That's a trillium down for me. Yeah. The demand for Lorca to come back because of that huge unresolved bit of Prime Lorca has been quite loud. And this feels almost mean, name dropping like this. It just felt a bit like, how many references can we throw into an episode? I find Landry way less egregious, especially if we already have Lorca's name in there. Yeah, I did not care for it. It wasn't necessary, especially when we're setting up the scene on the bridge. Of course, we're setting up other things as well. My point about Lorca stands, but we have to place it in a certain period, which is when Burnham herself had only just joined, if not the crew of Discovery, then had only just boarded Discovery. Because of course we want to set up Burnham's growth. And of course it begins with this scene in the turbo lift of both Burnhams. We have Burnham of season 1 and Burnham of season 5, and they are very different. Burnham season 1, full of anger, full of a need to prove herself. She's fresh off the mutiny. I am reminded by how much Burnham has grown, how much I really struggled with season 1 Burnham. I don't think we were meant to particularly love season 1 Burnham. Her arc, yes, but some of her character traits. When asked in interviews about this, so Sonequa Martin-Green was asked after these episodes were released to reviewers, how did it feel revisiting that character? And she spoke about the challenges and how exciting it was and how fun it was because we have the context of where Burnham has got to. In that respect, I considered that an up. I love that was added to the episode. I think the 2 scenes were a bit much. I think you could have left it with either, no, you needed to have the scene between the 2 Burnhams. So you needed that turbo lift scene, for sure. The scene in engineering, because we needed to have a standoff, you know what I mean? But to see the growth in the character, that was important. This leads to a fight. This goes on for a minute or 2. We get a nice nerve pinch. We just dump her on the floor. Burnham then goes into the turbo lift and bumps into season 1 era Linus, who says, "Red is definitely your color." Taken up. And then Burnham appears on the bridge to be greeted with our lovely crew, as we come to accept them, and of course, Arium. Taken up. Arium, I quite liked as a background character for as long as she was in the show, and I really like Project Daedalus. I think it's a really strong episode, and I was much more moved than I think I expected to be when she died. I didn't think that we needed as much of the funeral and everything afterwards. I think maybe there wasn't enough character building for that to work out. That turns out to be necessary for how Burnham convinces the bridge crew to follow her. Remember, this is Burnham with completely different hairstyle, completely different uniform, completely different persona. She convinces Arium to believe her by telling Arium when and how she dies.
no proof. This would have nothing, no other significance other than if I was to say to you, you're going to die in 3 weeks by choking on a chicken sandwich. Do you trust me now? I wouldn't expect you to. So the logic behind getting Arium to believe her is a whopper of a down. It makes no sense. There's nothing mentioned at all about Arium being a human polygraph or anything like that. Burnham says, you will sacrifice yourself to save us. Detmer goes, we would never allow her to do that. And Arium said, this is exactly what I would do in that situation. So wonderful seeing Arium. Great to have Hannah Cheeseman back as Arium. That, not an issue, not even remotely an issue. But convincing the bridge crew to believe Burnham, the logic doesn't work for me. Back down then on engineering, they're just about ready to go. The ship's about maximum warp. Actually, do you know what? Taken up. Nice to see Season 1, Season 2, Discovery back again. And then you have Burnham arrives with Rhys. This is to set up a moment that was established last week, where in his interviews with Rayner, Rhys tells Rayner what a fan he is of the 23rd century Connies and the curves. Rayner then uses that knowledge to convince Jen Rhys, yeah, anyone can check someone's first name. Yes, he does know him. Yes, they have served together in the future. It's just enough for Rhys to lower his weapon. It's not quite enough for Burnham. So Rayner, using his skill of remembering other people's words, turns around and says to Burnham what his Burnham said to him on the Bridge of Discovery, which is, you have just arrived and I know you feel you don't have any place here. You don't belong here. And that will change. You will grow and you will become the captain of this starship. You just have to give yourself that chance. It's a great message. It feels, after we've had the turbolift scene, it feels a little, oh, I don't know, maybe a bit too long. Maybe that's what my point is. Maybe a little bit too long. But we get there and we need that scene for Stamets and Rayner to be able to do their wibbly wobbly with the boogie woogie. They do manage to get rid of the boogie woogie. Everything goes back to normal. Brilliant, hey presto. And then sorry, Culber is able to just regenerate Rayner's hand. That is such a throwaway line. Culber has cured the aging process. I really hope that's something that comes up again in the future. This episode, it's a great example taking up Rayner's growth. And there is a line at the end that had me properly laughing, which was Rayner asking Burnham, how do we explain this to the crew? And she goes, honestly, with this crew, as soon as we say time bug, they'll get it. Definitely an up from me. They discover that Rhys was in fact correct in the beginning. They notice that they've lost 6 hours of time. And when they check, they do discover, yes, there is a warp signature from Modern Locke's ship. It has vanished. There's a mystery. Where does this leave us for next week? But we're not at next week yet. We're still on this week. So would you please join me at this week's Cetacean Observations? We have references to the Emerald Chain in this episode. We have things like, what is that red thing? That did make me laugh, I have to say. What's that red thing? We asked the same question. The return of Brees and Arium are both lots of fun. We see, when it jumps back to the Battle of Control at one point, we see Section 31 ships in the background, and of course, the Battle of Control. The poor young worker who gets stuck in the ready room when Burnham and Rayner jump in is wearing a Operation emblem logo on his helmet. We have reference to the Krenim Chronophage, which is the official name for the time bug, and of course the Temporal Wars. Lots of references back to things like Season 1's tardigrade DNA, like magic to make the sanest man go mad. Temporal Prime Directive is of course mentioned. Osira gets a name drop in this episode. There is, in one scene in Burnham's ready room, an object that looks very like the Kirshara from Enterprise. I don't think it's the exact one, but I think maybe a model of. Zora is listening to Que Sera Sera. We know from episodes like Calypso that Zora likes the classics, and we have a slight problem. At this stage, there is talk, and if you think back to the interview that we publicized a couple of weeks ago, Mick Jost spoke about how Calypso might be getting a reference, or at least a nod in this season, and I hate to say it, but I really hope this wasn't it. So in this episode, we see Zora alone 30 years after the entire crew has died. Everything's covered in dust. Now, let's have a look at Calypso. Zora is alone on the ship, all of the crew are gone. It's been 1,000 years
So there's the obvious problem. Number 1, Discovery versus Discovery A. Number 2, Discovery is squeaky clean, whereas Discovery A is covered in dust. Now, what's to say that maybe in this version, the .7s had run out of power? Back then, maybe they didn't run out of power. Maybe it was all fine. So, all right, okay, we're cool. In Calypso, there is, of course, a reference to the Vidresh. That was confirmed by writer Michael Chabon at the time as a syncope of the word federation. Long story medium, same word, different shape. This word was then used in existence in 3189, season 3 of Discovery, which is about 1,000 years after the Discovery that we know was built. I am slowly beginning to accept the fact that we are not going to get the resolution to Calypso that we wanted all of this time. It doesn't really add up, which makes me sad because Calypso is one of the best stories that Discovery's ever done. We get another reference to the Breen here. How come the Breen are the ones who got the progenitor's tech? The Discovery theme plays as Burnham talks about when she first boarded the Discovery. We get references to Raktagenos, Lorca and Landry, 23rd century technology like the communicator, for example. We get references to one of the earlier Burnham thinks that later Burnham might be a shapeshifter. She does reference the fact of, oh yeah, captain's pips. Well, that couldn't possibly happen. She is taken down with a Vulcan neck pinch. As older Burnham says to her, "It's been a long road." Do you all have faith at the heart? Bryce, we got Arium, we got original Discovery. Poor Rayner's hand seems to be a bit of a nod to poor Picard's hand from the episode Timescape. That is everything for our episode today, folks. What did you think? You'll probably have noticed that I didn't give a Latinum up this week, and there was nothing that particularly stood out to me in that respect. So, I'm not saying the episode is terrible. By no means is it terrible. Look, our ups way outnumber our downs. But yeah, we don't always give them. Just like to keep it going, really. You look after yourselves till I'm talking to you again. We will, of course, be back next week with another episode of The Ups and Downs. I have been Sean. You can follow me on Twitter at Sean Ferrick. Make sure that you're following Chris at EditChrisEdit on Twitter and Instagram. Make sure that you're following Trek Culture on Instagram at TrekCultureYT, and then we're at Trek Culture everywhere else. Thank you so much again for subscribing. Honestly, it makes the world of difference. You are wonderful. You are awesome. Make sure that you live long and prosper. And if you do nothing else this week, just do something kind for yourself, because you deserve it. Thank you. Now I hit record. Welcome back to another video with me and Lindsay. Hi. Hello. Did you know that actually on the last one that we did, when we were really tired, yeah, someone actually put down in the comments like, "Wow, it's really easy to see that these two are high. It's a massive government conspiracy." You do not partake in recreational drugs. I don't partake in any form of vice other than caffeine. Yeah. Yeah. I mean, you're allergic to alcohol, so you can't have that. And I'm asthmatic. The trifecta of no, you can't have fun. Meanwhile, me and 420. This video is actually going to be not your like TikToks, not my like TikToks. Nope. It's going to be my editor's like. I'm just kidding. It's kidding. It's not like TikTok. No question about it. I am ready to get hurt again. We're reacting to dark humor. Love it. Can't wait. It's all about some crazy good dark humor. You know, there's bad jokes. There's things that are shock value. And like that's what dark humor is. I'm not just saying that because there's a black guy on the screen. I'm just saying dark humor's funny. And if you don't think black people are funny, you're the racist one. So there. I think that's a good intro. Lawyers and judges wear wigs and gowns, but you need to be a woman to win an argument. Try that one again. Okay. I'm a little slow. Lawyers and judges wear wigs and gowns because you need to be a woman to win an argument. That makes more sense. Mm-hmm. That is how a woman's brain is, though. We don't turn it off. It just keeps going. Sorry, I was trying to think of something clever to say and I couldn't do it. So it just came out as a snarl, I guess. It was either that or a pterodactyl screech. I'm really glad you didn't do that right next to me. Yeah, that would have been bad. Oh, God. My ear holes were not ready. I might get smacked for sharing this lol.
So as you can see here, there are 2 slices of bread, and a peanut butter spread is on one of them, and a jelly spread is on the other, and then you put it together. Or we can just go to Target and grab a Smucker's. Honey darling, are you... not understanding the meme? No, I fully understand it. I'm just telling... You're mansplaining to me what's happening here. Yeah, I'm telling you that there's an even easier way. That is going to Target and getting an Uncrustable. Thank you. And then he's... Make me a sandwich and spit in my face, goddammit! I did not sign up for this abuse today. I didn't mean to. I'm so sorry. I didn't mean to just. Bro. Oh my God, I'm sorry. Goodbye. I didn't mean to spit at you. I'm sorry. God. Thanks, babe. Yeah, clean yourself off. We are short-staffed. Your patience is appreciated. Nah, they weren't lying. I wasn't ready, and bless her heart, she's already had enough for today. Dude, they're not wrong, though. They're not wrong. They have short staffs. They make short meals. They rode in on the short bus. Sorry. I'm sorry. That was a good joke. It was funny, right? Oh, bless her. Yeah. Yeah. Wait, huh? Uh-huh. All right, we have a black and white screen. Love that. All right, what do we got? What do we got here? What do you think it's gonna be? Riveting. Head empty, only sandwich. Man, can I have your number, Jewish girl? You know we have names now. Oof. Well. That was an insane joke. That was mind-blowingly crazy. Alexa, play Crazy Train. No. Oh no! Alexa! Aw, dude, Raw, how's it going? What's up, dude? What do you have to tell us? One day in Arabic country. 1 week in Arabic country, my brother. Hello! You know what would go well with that? You know where he got that getup? At the 9/11 supermarket. You mean this one? What was that? Okay, James. Where he got that whole getup. I think he got it, like, on sale, to be honest. Again, it was blowing up. They needed it off the shelves. They did. We have fun here. Wow, look at all this old farming equipment. Oh, don't do it. Really nice. See, how did I know that's where it was going before anything else? What? Bro, what are you talking about, man? Uh-oh. The moment it says we're cops, you're like, uh-oh. We're cops. Of course we serve and protect. Yo, you gotta say it, man. I told you I'm not saying that shit, bro. Look, I told you I'll let you go if you help me with this TikTok. Yo, fuck 12. Suck my dick. What? We're cops. We never racially profile anyone. Say it. They're the cops. Of course they never beat on people. Yeah, that's good, boy. All right, come on, you're free to go. It's all in good fun. I know. However, that's crazy dark humor. Jesus Christ, dude. Uh-oh, blonde in a car with her seatbelt on when she's not driving. Let's see. She's in a Jeep, too. It's always a Jeep. Quit putting ducks on it. I don't get it. What's the ducks? What- Hey, Jeep people, tell me about the ducks. What exactly is the lore between ducks and Jeeps? What kind of cult are you in? Are y'all guys okay? They're quackers. Anywho, what is the shittiest thing a man has done to you and you just forgave him? Let's find out. What is the shittiest thing a guy has done to you and you were just like, it's fine? He proposed to me, and then 9 days later, he died. He ghosted me.
You're not allowed to do that. Damn, he really said till death do us part. See ya. My man. You ever had cold not feet right. before a wedding and you're like, damn, maybe I made a mistake? You found the ultimate scapegoat. Hope you got the life insurance, honey. I mean, she kept his ass. Yeah, she sure did. His ash. His ash? Yeah. She really kept his ash. Mm-hmm. All right, what do we got here? What was this? Consent, honey. Consent. God damn. I am Groot. He sure grew. Mm-hmm. He said, pull on the root, lift the trunk. You got about 1 million of these, huh? Told the girl to bark. Was that funny? It was something. It was something? It was something. I went out on a little limb there. When you get on the bus for work instead of jumping in front of it. Mm-hmm. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Thank you. It's an everyday struggle. This was me in the It's military. a struggle bus. So proud of you. This is the moment. I'm so glad I proposed. Is the oven hot enough ready? I bet it's perfectly seasoned. Let me tell you, you only need to figure out if an oven is hot enough with 2 fingers. That's it. What? You're looking at me like... Is there a joke there? Well, no, you need 2 fingers to turn the knob and probably like push a button to adjust it. My brain's not working, babe. The joke was 2 fingers. I know this one. You know this one? I know this one. I don't. Okay, the end really caught me off guard. Here we go. These donuts represent our society. We're all a little bit different from each other, but we all still live together, you know? Yeah. No discrimination. Anything like that. Don't be racist. That's messed up, dog. Nothing funny here. Mm-mm. Just a bunch of different donuts living in the same donut world. Know what I'm saying? When the friend group is roasting you, but the black friend laughs a little too hard. I'm sorry, I don't speak monkey. Banana. That is wild. That's crazy. Me in 1992 wasting time in my dad's balls instead of buying land. Yeah. Damn. I didn't really think about it that way. That's crazy. Wow. You know what I just thought of? What? In alternate universes, instead of you being born, it's another one of your sperm brothers. Uh-huh. Somewhere out there, I have a brother. Yeah. I wonder what he's... Or a sister. Just Yeah. another sibling in a different universe. I wonder what they're doing. Gender pay gap is fake. In 10 seconds, I'll prove to you that. The reason why men make more is because they choose higher paying jobs like lawyer, doctor, engineer. But women choose lower paying jobs like female lawyer, female doctor, female engineer. What you doing? Why you choosing the wrong job? That's so funny. Doesn't exist. Not a thing. Wait, is that why you only cut men hair? Because that you're a barber? They pay more. And you're not a feminine barber, you're a barber. I'm a. So you get paid more. You gotta make the money, you know? You're right. Yeah. Yeah. You're so smart. I know it. Thank you. Thank you.
Oh man, wowzers. Japan soars to its highest temperature ever recorded, 106 degrees. It took me a second to understand that. Just a second to understand that. And I was like, ah. God damn. Will we see the same eclipse as 2017? Oh no. Whoa. Verkaufe, was die Welt noch braucht, obwohl es gebraucht ist. Kleinanzeigen, große Wirkung. He's trying to keep a straight face. I love it. Most people go their entire lives without seeing this. Beautiful. Even the eclipse looks happy. You know, whenever he was right in front of him, he was just like... Oh, 100%. A cop trying to find the criminal between suspects. No, I didn't. Wait! Just look at their skin. Woo! Now, hold on a damn minute. Of course it's out of context. However, holy shit. I would like to know the context of which that was in. What game were they playing? Say what you want about blind people, but at least they don't stare. No. You know what's a glaring problem? How often people make jokes about the JFK assassination. It's completely mind-blowing, and I can't even imagine what was going through his head at the time. Mind-blowing. Going through his head. Well, besides a bullet. And there it is. And there it is. I think he can imagine it. He can. Yeah, JFK can. I was trying really hard to come up with a pun. I got nothing. I genuinely don't have anything. Nope. I'm actually drawing a blank for once. This Head is head empty. Just like JFK. You want to talk crazy? Yeah. Let's go band for band then. Yeah. Let's go band for band. We could go band for band, my boy. How about we go dad for dad? Instant tears. Oh. 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 Damn. He looks like Giuseppe from the Great British Bake Off. He kind of does. Giuseppe, my boy. He kind of does. We're Asian, of course we're good at math. I'm Jamie. Here's an unethical life hack. Give homeless people fake money. They will thank you, but also go to jail when they get caught. This will lower the amount of homeless people in your city. That's fucked up. Wait, that's kind of... That's a crazy idea. All right, what we got? That is diabolical. He's even got the evil Gru stance, just the... Today. He respects the game. Today you're gonna die. I'm gonna feel 1,000 deaths. No kids or wife for you. He let out all of his intrusive thoughts. Oh no. He's wearing a muscle tee and a gold chain. I'm scared. Oh, this should be funny. I really feel that at the ATM. Ass to mouth? When I'm getting money at the bank. Oh, the bank. You just feel like they're gonna come up behind Well, of course, you're gorgeous. Yes, like, here I am. Oh, I'm so vulnerable. To and who? And then I'm like, hey. Hey, guy. Whoa! Pam, I think I see what's going on. Oh. When you turn around, you think men are perceiving you as a sexual being. Yes. Men are just shocked you're a woman. What if we lived in a world where there were only intrusive thoughts? They made a movie about that. What? There's a movie about that. What's it called? I think it's The Invention of Lying. No, huh? Yeah. No way. It stars a comedian. I would hope so. Babe, I'm pregnant. I guess you haven't heard. I'm the sheriff around these parts. Not on his watch, you are. Teaching my kids to eat his vegetables. Just put it in your mouth and swallow it and pretend like you like it.
That's how that dad was laughing in the background. My man was Yep. Yep. Also, it's kind of crazy that we just came from a video that had Spider-Man in it, and she's got a Spider-Man plate. He's everywhere. He's webbing girls up. You should make condoms. Spider-Man sticky thread. It's her pleasure. Yes. Yes. Do they make these? They should. I know. Missed opportunity. Little does he know I'm 3 months pregnant and we're going to be teen parents. I have got questions. Good for them? Now, Good for them? biologically, impossible. Unless them? Yes. Unless them. Hey, your dad just called. He's coming home. He loves you again. Oh. April Fools. Yeah. Okay. He's got a new family now. Yeah. Cool. Don't call him. If he left, how would I have his number? You know, kids always find a way. Well, yeah, the internet. Yeah. 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 Dads are always posting their second families. True. They're leaving trails. They're leaving trails. Walking into KFC until I see a black person. Walking into KFC until I see a black person. Thanks for watching. So he said, no, thank you. I mean, you did it. You walked in, you saw a black person, then you left. Yeah. There you go. That's my enemy. Devin? The people were wondering, what sexuality are you? Oh, I'm asexual. Predator. It's been over a year and a half. They're still looking for Evan. If you've seen this man, please report to your local police office immediately. Hide your kids, hide your wives, because he's coming. Let's all go to court. When your girlfriend tells you she's preggo. Guess what? What? I'm preggo. I swear to God, I've never seen this video before. He's got crazy eyes. But I'm scared. the fact that she said preggo and I did, that was funny. Yep. You're Italian? Why did you grab the milk so aggressively? You've almost drank that whole gallon of milk. Are you okay? Would you look at that? What's the crap of milk? I'm just gonna go to the store. Wait! See, I thought it was going down the route of like, oh, I'm lactose intolerant or something like that. Nope. I have to get the milk. The milk's gone bad. How the age of consent was created. Whoa, all right. At what age is it okay for a woman to have relations? Notice how there is not a single woman at this meeting. No. But I digress. No. Our tiny lady brains couldn't handle the conversations. No, of course not. Back in those days, gosh. No. Surprised you were out of the kitchen. My God. Speaking of sandwiches. Who would like to speak first? Oh boy. Oh boy. Nose goes. Come out. The senator from Rhode Island. Damn. From Rhode Island, 12. Whoa. Ew. 12? Ew. What do you mean, ew? I talked to you earlier, and I said 15, and you went like this, go lower. No, I said, shh, dude, people are gonna hear you being a fucking sicko. Why did I have to go first? Connecticut. Damn. From Connecticut? 25? No. What? 25. I'm not having sex with a 25-year-old. We're not fucking old ladies here. Begun to decompose. Like Too old and crotchety they are. Too old for me. I got an idea. Oh. What about dibs? What? Dibs. You see somebody that you'd like to relate to carnally, so you call dibs when she is younger. And then when she's of age, she's yours. That's a good rule. I think history's gonna look kindly on dibs. At what age might we open the door for dibs?
It's like 16. 16? You're no better than that pervert. Look, me and that pervert have nothing in common, but that doesn't I'm mean... not a pervert. What I would like to have a discussion with you gentlemen about is menstruation. Oh, excuse me. Don't write that down. Don't write that down. I will write this down, you pervert. You are sick. I am not sick. I am actually a doctor. He's a good doctor. He's my doctor. The other day I fell on some rocks chasing a frog, which I caught. Nice. Anyways, cracked my head open pretty bad, and he threw some leeches on it. And guess what? Now I'm gold as good. Feeling great. Nice going, dude. You fucking killed this guy. POV, your wife never wants to do anything fun. Come on, Jade, I've paid for you as well. Oh, come on. You're so lazy. Just because they haven't got around, any excuse. Now, to be fair. 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 To be She got them freaking 2x2s. All-terrain wheelchair. She's ready Like- to go. She looks like a baddie. She's got her purse, her sunglasses. She's ready to go. If She just you- needs a Starbucks. I was literally gonna say, if you put one less shot in her Starbucks cup, she will know that you didn't put it in there just by me. grabbing the cup. It's me. I'm not gonna say anything, but I know. There's only 3 shots in here. Mm-hmm. Where's the other shot? Mm-hmm. I'll just come back for another one. It's fine. It's fine. Take my money. I'll just get another one. Why dads versus... Honey, I'm home. Yup. Well, Now hold on. Give it a minute. He's still going to get the milk. He'll be back any second now. He's still going. He's about to come through. He's about to come through. Mm-hmm. Any minute. I don't think he's coming. That's odd. Yeah. Huh. Well, that's a no. That's a negative. There is a cheat code for that though. It's pretty hard to do, but if you do it, it's an instant dad spawn. What, win the lottery? Professional athlete. So yeah, win the lottery. yeah. Son, I did everything. I left you because I wanted you to be strong. Hey, now that I'm back in your life, you want to come in on some of that money that you got from being a professional athlete? Because I helped for 5 seconds to bring you into this world. Got him. When the teacher asks if you can have a nickname. Grace? Here. And you have a nickname? Yes, you can call me Gracie. Okay. William. Here, I usually go by Billy. Okay, Billy it is. Okay. Aiden. Here. Do you have a nickname? No. You don't have another name you like? Nope, just Aiden. You don't have any friends that have given you a nickname? Well, I have friends, they just call me Aiden. Let's call him AIDS. What do you think about that? I like that. I love AIDS. What's up, AIDS? My first reaction to AIDS was like, but now it's kind of, I'm warming up to it. If you like with them in a group project, like, oh, I have AIDS. All right. I'll have AIDS with me okay, see, that in my one is project. very direct. AIDS, you're the guy that's on the basketball team. You don't have to be embarrassed that you don't have any friends. You know what? It's sad, but it's okay. You know, I didn't have a lot of friends in high school. Not everybody has to have friends. It's okay. Hyde? You can call me Rambo. Rambo, love it. See, he's got friends. He's got a good circle. Okay, nobody calls you Rambo. Shut up, AIDS. Cops these days. Hey! No need to fear, man. BCPD's here. Officer, you got the wrong suspect. Are you sure about that? Well,
This has been reacting to some dark humor. If you want us to do stuff like this, or hold on, let me try that ending again. Sorry, I'm a little reboot. I'm gonna cry a little bit. If you want me and Lindsay to do more videos together, which it seems like you guys do, leave a like or let us know down below. And yeah, bye everyone. Thanks, bye. Check24 präsentiert das EM24-Tippspiel. In der Check24-App gibt's jetzt das EM... Okay, ich muss sagen, die letzte Messe steckt mir vielleicht noch etwas in den Knochen. Was auch immer ich mir da eingefangen habe, macht mir heute noch zu schaffen. Und nächste Woche habe ich einen wichtigen Termin in Berlin und ich muss das nächste Video vorbereiten und mit meinem Buch vorankommen. Aber Gott sei Dank habe ich noch ein paar Tage, um mich bis dahin auszukurieren. Ja, hallo, Marcel hier. Nein, nichts. Langweilig eigentlich. Dinner 3. Nächste Woche? Ach, bis nächste Woche. Ja, nein, eigentlich absolut gar kein Problem. Fuck! Hallo, liebe Kinder. Was sage ich da? Die Hälfte von euch ist wahrscheinlich eh älter als ich. Es ist mal wieder an der Zeit. Ihr kennt diese Videos, an denen mich Firmen anrufen und sagen, du malst doch Bilder, oder? Kannst du so Bilder auch für uns malen? Allerdings bemale ich dieses Mal keine Leinwand und ich male auch nicht auf einem PC-Case oder irgendwie sowas. Das wird mir zeitlich eh nicht reichen. Die Zeit ist wieder mal richtig knapp. Aber ich habe mir dafür ein anderes Gimmick überlegt, das zum heutigen Video passt. Keine Angst, seht ihr alles später dann im Video. Plus, das fertige Bild wird an euch verlost. Eine glückliche Person da draußen kriegt das fertige, von mir gemalte Bild zugesendet. Mehr dazu wird PlayStation dann bei sich auf Social Media posten. Links dazu sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Aber zu welchem Game soll ich denn jetzt eigentlich was malen? Vielleicht kennt ihr es schon, es geht heute ums Game Stellar Blade, exklusiv für die PlayStation 5. Und dass das Game für die PS5 ist, das sieht man auch. Das Game ist grafisch top-notch, wie man es eben von einem Game der aktuellen Generation erwartet. Und das Gameplay ist, wie ihr sehen könnt, in Richtung Action-Adventure, Souls-like. Und wenn ihr euch jetzt denkt, damn, das sieht nach allem aus, was dich ja so anspricht, dann habt ihr recht und ich beneide gerade jeden von euch, der eine PS5 und Zeit hat, sie zu benutzen. Gerade so dieses postapokalyptische Setting geht mega hard und selbst so Koryphäen wie Yoko Taro loben das Spiel in höchsten Tönen. Es wäre eine echt gute Möglichkeit, wieder so ein richtig geiles, farbiges Dinner 3 Bild zu machen. Also dann, let's go! Also ihr habt schon gesehen, in welche Richtung die Reise geht, aber to be honest, bisher war ich irgendwie unzufrieden mit den Entwürfen und Ideen bisher. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum? Ich habe einfach 1:1 das Cover fürs Game neu entworfen. Ich wusste, mir kam das Setting irgendwoher bekannt vor. Das war aber natürlich nicht der einzige Grund, warum ich so unzufrieden war. Bei meinen bisherigen Entwürfen war die Idee ja echt nur, Hauptcharakter Eve macht eine coole Pose. Und für so ein großes Dinner 3 Bild ist das irgendwie nicht genug. Zumindest mal für mich persönlich. Ich habe mir überlegt, mehr vom Setting mit reinzunehmen, weil das Setting Postapokalypse feiere ich mega und im Promomaterial kommen teils so coole Gegnerdesigns vor, das wäre eigentlich echt ganz geil, die auch noch mit reinnehmen zu können. Ihr kennt meine Artworks, das Ganze soll schon so diesen Kinoplakat-Vibe haben. Also jetzt kommt ein letzter Entwurf, bei dem sich PlayStation so denkt, damn, das wäre auch ein geiles Cover gewesen. Ich weiß, Motive sind immer absolut Geschmackssache, aber ich mag die Ideen hier schon echt gerne. Was meint ihr? Also nur von der Idee her natürlich. Hält das Ganze mit dem richtigen Cover von Stellar Blade mit? Aber den besten Teil habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Ich habe euch vorhin ja erzählt, dass ich gerne irgendwas Spezielles für das Bild hätte. Irgendwie ein Gimmick, so wie die anderen Bilder. Und weil Stellar Blade ja ein sehr futuristisches Game ist... Oh yeah, na, was sagt ihr? Fühlt ihr die Neonfarbe? Ich habe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen erkundigt, bevor ich hier angefangen habe. Und mir hat diese Farbe, die im Dunkeln leuchtet, so gut gefallen, dass ich sie direkt bestellt habe. Das verleiht dem Bild dann hoffentlich so das gewisse Etwas.
Also, aber erstmal geht's ans Ausfertigen. Okay, mein Entwurf steht endgültig. Bevor ihr fragt, im Hintergrund sind zwar schon Gegner zu sehen, aber diese Gegner sind natürlich keine Spoiler. Das sind Bosse, die ich aus dem Trailer von Stellar Blade genommen habe. Ich habe mir aus den Trailern einfach so die coolsten Designs rausgesucht, bei denen ich mir gedacht habe, damn, die sehen irgendwie unique oder richtig geil aus. Ich habe mir anfangs überlegt, mir einfach eine PS5 bei Frank auszuleihen, darauf dann die Demo zu ziehen und dann einfach die Gegner aus der Demo zu malen, aber wie ihr es vielleicht schon rausgehört habt, wäre das zeitlich bei mir einfach nicht mehr machbar. Falls ihr aber Bock auf die Demo habt, dann findet ihr einen Link dazu neben den ganzen anderen Links unten in der Beschreibung. Die Gegnerdesigns aus dem Trailer gehen aber auch so schon richtig hard, das hat mir auch schon so gereicht. Also, das Bild ist fertig geplant und einen Plan, wie ich das Ganze später angehe, habe ich tatsächlich auch schon. Die Base von dem Ding wird komplett in Aquarell, weil, ihr wisst, das ist mein Lieblingsmedium. Damit tobe ich mich erstmal aus und ich bin mir eigentlich schon sicher, so gut wie alles auf diesem Bild lässt sich super in Aquarell umsetzen. Mittlerweile habe ich aber auch Gouache in meinen Workflow integriert. Ich kann also mittlerweile einfach deckend über die Farbe drüber malen, beispielsweise den Charakter. Und dazu kommen dann noch ein paar Buntstifte für ein paar Kontraste und natürlich dann der Glow mit der Neonfarbe. Das Ganze wird in Dinner 3, das heißt, da kommt einiges an Fleißarbeit auf mich zu, aber es ist machbar. Okay, bevor ich irgendwas weitermache, sollte ich vielleicht mal testen, ob das mit dieser Neon Glow in the Dark Farbe überhaupt funktioniert. Deswegen habe ich sie mir schon mal bestellt. Gerade eben kam sie bei mir an und das hier ist sie. Ich weiß nicht, ob ich hierfür irgendwie UV-Licht oder so brauche. Eigentlich dachte ich schon, dass das Farbe ist, die halt so im Dunkeln leuchtet. Okay, sieht jetzt aber auch nicht sonderlich leuchtend aus oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das riecht wie Bauschaum. Schmeckt auch so. Farbe sieht jetzt nicht mega leuchtend aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, auf der Amazon-Seite steht, man müsste das vorher gut durchrühren. Also gut, ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Test damit und schmiere das Ganze hier auf so ein Testblatt. Und es kann natürlich sein, dass es bisher einfach meine Dummheit ist und ich einfach nicht checke, wie das funktioniert oder es tatsächlich einfach nicht leuchtet. Aber andererseits denke ich mir auch so, die Empfehlung kam halt von Laowan, also ist eigentlich klar, dass daraus eh nichts wird. Okay, wir befinden uns im Badezimmer und es ist gleich so dunkel, wie es nur irgendwie geht. Und es tut sich irgendwie nichts. Okay, das sieht jetzt nicht gut aus, aber ich muss noch das komplette Artwork malen und dieses Video hier später noch schneiden. Ich muss also so langsam wirklich mal in die Gänge kommen. Worst Case frage ich den Laowan dann einfach mal, welche Farbe er nicht empfehlen würde. Und die kaufe ich dann. Ich habe mir jetzt sogar zweimal diese Neonfarbe gekauft, ey. Einmal in Blau und einmal in Grün. Denn das Logo von Stellar Blade ist zwar blau, aber ich werde die Protagonistin Eve hier in ihrem grünen Outfit malen. Wie gesagt, das Game ist halt für die PS5. Das heißt, alles ist so ultra detailliert und glänzend und hübsch. Auch ihr Outfit hat immer Spots, die am Glänzen sind. Da dachte ich mir halt, ja, okay, dann beiß ich halt in den sauren Apfel und kauf mir nicht nur blau, sondern auch grün, dass ich dieser nicen Grafik von der PS5 eben gerecht werden kann. Wenn die Farbe denn funktionieren würde. Aber no joke, ich muss jetzt wirklich in die Gänge kommen. Das Video soll nächste Woche online gehen, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme her. Und ich habe währenddessen noch einen anderen Termin auf der anderen Seite von Deutschland. Und ich habe nicht mal das Bild fertig. Das Ganze muss also beim ersten Versuch hinhauen. Mir läuft gerade so ein bisschen die Zeit davon. Und deshalb werde ich mich jetzt schon mal kurz warm malen. Dass der erste Versuch auch direkt auf Anhieb funktioniert. Vielleicht habt ihr es ja letztes Jahr schon bei mir gesehen, aber ich habe versucht, mich ein bisschen weiterzuentwickeln, was Hintergründe malen angeht. Das war der Grund, aus dem ich extra einen Kalender machen wollte, weil ich ja so zu jeder Jahreszeit einen komplett anderen Hintergrund malen musste. Das war schon ziemlich fordernd, aber ich habe das Gefühl, ich bin besser geworden dadurch. Aber wenn ihr den Kalender kennt, dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wirklich ein Motiv mit einem Himmel und Wolken, so wie ich das für das Motiv heute geplant hatte, ist da jetzt nicht wirklich dabei gewesen. Es gibt Artworks, wo halt so ein Himmel mit dabei ist, wie vom April, aber so wirklich eindrucksvolle Wolken
ist schon ziemlich tricky, zumindest mal für mich. Und genau das will ich heute ändern. Immerhin nehmen die Wolken schon ein gutes Viertel von diesem Bild ein. Ich habe mir also zuerst mal mein Sketchbook gekrallt und darin ein bisschen rumgemalt. Ein paar verschiedene Farbkombinationen ausprobiert und geschaut, ob das Ganze so für einen Abendhimmel auch wirklich gut passen könnte. Und dann dachte ich mir, ich üb's einfach mal, als wäre das jetzt ein fertiges Bild. Aber dafür habe ich natürlich kleinere Papiere benutzt. Während dem Malen hatte ich zwei Gedanken. Erstens bin ich froh, geübt zu haben, bevor ich direkt losgelegt habe, denn zweitens, ich habe so das Gefühl, so von Farbwahl und auch generell so vom Bild her sind meine Versuche immer so erst Stück für Stück besser geworden. Aber hey, ich fühle mich jetzt zumindest mal einigermaßen bereit, das Bild in Angriff zu nehmen, aber es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt noch großartig Zeit, die ich verschwenden könnte. Eine Wahl habe ich also eher weniger. Ach ja, und falls ihr neu seid, alles was so an Stiften, Papier und Farbe von mir benutzt wird, ist natürlich immer auf der Materialliste auf meiner Website verlinkt. Ihr müsst also nicht nachfragen, welche Marke mein Papier hat oder so. Ihr wisst, wie ich da vorgehe. Ich habe das Bild wie immer ausgedruckt, dann auf meinem Leuchttisch abgepaust und das hat reibungslos funktioniert. Aber gerade, weil das immer eine sehr monotone Arbeit ist, dachte ich, ich mache das einfach mit euch zusammen im Stream. Ich würde lieber mit dir auf ein Date gehen, obwohl ich auf Frauen stehe. Warte, was? Was macht denn der Teutone hier? Wer kein Talent hat, zapft das der anderen ab. Bonjour, Monsieur Lagerfeld. Bonjour, Karl. Haben Sie einen Stil, Monsieur Lagerfeld? Ich denke, dass Sie ein Genie sind und dass Sie der größte Modeschöpfer der Welt werden. Wenn du mein Kreativdirektor wirst, dann konkurrierst du mit Yves Saint Laurent. Du gibst alles, was du hast. Jacques, das ist der berühmte Pierre Berger. Die eiserne Hand ohne Handschuh aus Samt. Das ist falsch. Sei froh, dass du dich für das Pret-à-Porter entschieden hast. Ich bin nur ein Sklave des Renommees. Ich bin es leid, dass mich niemand ernst nimmt. Raus! Haben Sie sie gefunden? Wen? La Gloire. Niemand will, dass ich Erfolg habe. Was ist das machen? Wen von beiden lässt du rein? Lagerfeld oder Saint Laurent? Seit 20 Jahren arbeite ich daran, dass man mir ein bisschen Respekt entgegenbringt und du machst alles kaputt. Alle, die du willst, aber nicht ihn. Karl, das Wichtigste ist doch Freundschaft, Vertrauen, Liebe. Karl Lagerfeld, Söldner des Pret-à-Porter. Hast du satt, dass dein Browser einfach nur rumleckt und komplett explodiert? Dann habe ich die Lösung. Opera GX. Ja. Wo waren wir gerade nochmal? Genau, ja. Das Bild ist also auf Dinner 3 abgepaust. Lineart mache ich hier einfach mal nicht. Ich denke, das bekomme ich auch ohne ganz gut hin. Und ansonsten bin ich ready. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Neonfarbe. Funktioniert. Es ist relativ spät nachts oder früh morgens, je nach Definition. Ich habe gerade das Licht ausgemacht und dachte mir gerade so, da hinten leuchtet doch was. Alter, das ist ja crazy. Also vielleicht kommt es durch die Kamera nicht so intensiv durch. Alter, sogar der Pinsel. Sogar der Pinsel ist voll krass am Leuchten hier. Vielleicht hat es einfach gedauert bis jetzt, keine Ahnung. Aber die Farbe knallt schon ordentlich und das halt komplett ohne UV-Licht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das später auf dem finalen Bild auch so aussieht wie hier jetzt, dann bin ich aber sowas von happy. Glück gehabt, Lauber. Also darf ich jetzt aus dem Schrank? Du darfst raus, wenn ich das sage. Fun Fact, aber für jedes Like auf diesem Video mache ich noch ein weiteres Schloss an die Schranktür, in die ich Lauwan eingesperrt habe. Alright. Also ich habe jetzt das fertig abgepauste Bild, die Neonfarbe, die ich empfohlen habe. Die Neonfarbe, die Lauwan mir empfohlen hat. Und ich glaube auch, die Wolken werden auch zumindest mal nicht furchtbar aussehen. Zeichen stehen also gar nicht mal so schlecht. Und ich werde die nächsten 2 Tage versuchen, alles aus diesem Bild rauszuholen, was geht. Also dann, viel Spaß. It starts with all I
Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Damn, die Neonfarbe ballert. Viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Besonders am Anfang hätte ich wirklich nicht gedacht, dass die Neonfarbe nochmal so intensiv wird. Viel Spaß an die Person, die das Bild letzten Endes gewinnt und damit ein permanentes Nachtlicht an der Wand hängen hat. Außerdem ein ganz großes Dankeschön an PlayStation fürs Sponsoren und an euch daheim fürs Zuschauen. Ich habe noch mehr von diesen cinematischen Videos hier gemacht. Checkt hier gerne die Playlist mit den anderen Videos ab, die ich dazu hochgeladen habe. Soweit, mein Name ist Marcel und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Und vergesst nicht nachzuschauen, ob sich jemand aktuell in eurem Schrank versteckt. Tschüss. Geh jetzt auf gymno.de und hol dir deine Webseite für dich und dein Business. Ohne den ganzen Schnickschnack, aber... Wir laufen alle irgendwann ab. Aber einige Menschen da draußen machen es einfach besser und lustiger als andere. In deinen eigenen vier Wänden ruhig und zufrieden einschlafen, während sich deine Familie umsorgt. Broke. Mehrere hundert Leute, die nicht $1 bezahlen wollten, um ein College-Football-Spiel zu sehen und darum auf das Dach einer Glasfabrik geklettert sind, nur um dann durch besagtes Dach zu brechen und ins industrielle Äquivalent eines aktiven Vulkans zu fallen. Woke! Ja, am 29. November um Punkt 1900 kam es in San Francisco. Nämlich genau dazu. Bei dem alljährlichen Spiel zwischen den College-Teams der California Golden Bears und der Stanford Cardinals wollte eine unbestimmte Menge Menschen zwischen 500 bis 1000 Leuten den Eintrittspreis von heute inflationierten $40 nicht belechen und lieber mit ihrem Leben bezahlen. Also sind sie aufs Dach einer nahestehenden Fabrik geklettert und haben dann von da aus zugeschaut. So, jetzt lauf nach vorne! Rüdiger, keine Capriolen, los jetzt! Und ja, bis jetzt klingt das alles irgendwie noch nachvollziehbar und gar nicht so dumm, aber das ändert sich, sobald ich anfüge, dass es ein Glasdach war und die Leute buchstäblich einen glühenden, industriellen, dampfenden, rauchenden Hochofen unter sich sehen konnten. Hat allerdings niemanden genug gestört, um zu bemerken, wie gestört die Basisidee ist. Also kam es nach 20 Minuten 1000 Leute Deadlifting vom Dach zum erwarteten Ermüden des Materials und gefolgt ist ein massiver Dead Drop.
bei dem mindestens 100 Leute den Newton-zertifizierten Weg zum Fußboden genommen haben und mindestens 100 weiteren einen Zwischenstopp auf der fast 300 Grad Celsius heißen Oberfläche der aktiven Glasschmelze gemacht haben. Und als wäre das nicht genug, drumherum sind durch die fallenden Leute auch noch die kochend heißen Treibstoffrohre geplatzt und haben das gesamte Gebäude zu einer riesigen, dann teilweise brennenden KFC-Fritteuse umgewandelt. Am Ende sind 23 Menschen dadurch zu einer 10-Piece-Bucket-Ratte geworden, von denen man einige mit langen Stäben vom Ofen abkratzen musste. Abkratzen, Leute. Und was hat die Presse zu dem Desaster gesagt? Naja, also die Sportpresse mag gar nichts. Die war nämlich mehr mit dem eigentlichen Spiel beschäftigt, weil es so spannend und knapp war. Cool. Hey du, war da gerade etwa das größte Unglück von San Francisco? Tua! Tua! Rüdiger, ja! Ja, und damit wisst ihr dann auch schon wieder, was wir uns heute so anschauen werden. Unlustige, nur rein traurige Events. Wenn du noch dumme Torte hast, dann schreib die mir doch mal in die Kommentare. Oder erzähl mir deine Geschichte, wie du mal fast sehr dumm deinen Real-Life-Hardcore-Charakter verloren hast. Oder wie du ihn wirklich verloren hast. Ne, YouTube hat keine Statistik, wie viele Poltergeister meine Videos gucken. Also spukt die Kommentarleiste zu, lasst ein Abonnement da, glockt die Drücke, daumt den Hochen und jetzt rein in die dümmsten Tode der Welt! Und wie so oft darf den Anfang unserer Reise ein Dichter aus dem antiken Griechenland machen. Wo andere sich nämlich totlachen oder eine Schildkröte auf den Kopf geballert bekommen, gab es auch eine Person, die anscheinend der Prototyp von Isaac Newton gewesen ist, aber leider eine zu weiche Schädeldecke hatte, um die Physik hinter seiner Obstattacke zu erforschen. Der Dichter und Komödienschreiber Antiphanes soll nämlich einer Überlieferung nach daran gestorben sein, dass ihm eine besonders wütende Birne auf die Birne geballert ist und dabei genug Durchschlagkraft gehabt haben soll, den zu diesem Zeitpunkt gut 80-Jährigen direkt vom Leben verabschiedet zu haben. Womit sich dann auch direkt bestätigt hat. Newton ist ein Abklatsch und die Gravitation wurde schon viel früher erfunden. War aber etwas zu energisch dabei, sonst hätte es auch jemand gemerkt. Und ebenfalls fallend hat sich der chinesische Dichter Li Bai 762 auf den Weg in den Jadepalast gemacht. Li Bai war um 750 ein von Kaiser Xuanzong und Gefolge sowie Pöbel geliebter Dichter im antiken China. Bekannt war er nämlich nicht nur für seine Dichterei, sondern außerdem für seine Sauferei und Verwegenheit. Oder anders gesagt, er war ein besoffener, schnippiger Drecksack. Oder noch anders gesagt, Stand-Up-Comedian. So wie ich. Und während er in seiner Zeit nicht nur Dichter des Kaisers wurde, sondern über das Gedicht Die 8 Poeten, der Zechgelage, sogar zum Schutzheiligen von Weinhändlern und Schankwirten aufstieg, ist sein Ende leider weniger anmutig, dafür aber on brand funny. Eines Nachts, 762, war Li Bai nämlich stark besoffen in einem kleinen Bötchen auf dem Fluss bei Dangtu unterwegs und war auf einmal so begeistert vom Mond, dass er ihn mal ordentlich drücken wollte. Allerdings hat er dabei nicht den Mond über ihn gemeint, sondern das Spiegelbild im Wasser neben ihm. Und während Alkohol grundsätzlich leichter als Wasser ist, reichen auch 5 Promille nicht aus, um einen aus dem Boot gefallenen, omega-besoffenen Dichter über Wasser zu halten. Schockierend. Und wer jetzt sagt, das ist ja nur eine Theorie. Ja, aber die Alternative, dass er im Namen der Alchemie einfach zu viel Quecksilber gefressen hat, klingt jetzt auch nicht gerade besser. Etwas weiter oben in der Zeitleiste kommen wir dann zu Karl II., König von Navarra. Übrigens auch Karl der Böse genannt. Überleg mal, was du im Mittelalter geleistet haben musst, um den Namen zu kriegen. Glücklicherweise hat ihn aber ein dem Namen angemessenes Ende gefunden. Nachdem der liebe König, nämlich nach Jahren des sehr beschissenen Königseins, praktisch alle Ländereien und Schlachten verloren hatte, die man in dem König zu Penny Any Percent Speedrun nur verlieren kann, kam sein Ende der Legende nach knusprig warm. Nachdem sein Lifestyle nämlich nicht nur das Land, sondern auch seinen Körper in den absoluten Ruin getrieben hatte, war seine Heilmethode der Wahl alternativ. Ein Ganzkörperwickel, bei dem ein Leinentuch in Branntwein getränkt wird und er dann zu einem 70% Volumen Burrito gerollt, zugenäht und dann auf einer mit Bettkohlen gewärmten Matratze platziert wurde. Effektiv gegen Schüttelfrost oder so, keine Ahnung. Und eines unglücklichen Abends haben sich Kohle und Brennspiritus dann in Infinite Craft zu Feuer kombiniert und Karl selbst zu Kohl gebacken. Und worauf reimt sich backen? Richtig. Abstechern wir also mal kurz in die Bibel. Hier gibt es nämlich die Geschichte von Eleazar Avaran. Und der war vor allem für seine Selbstaufopferung in der Schlacht von Bet Zachariah bekannt, bei der er angeblich ganz alleine in die angreifende Armee gestürmt ist, um sich persönlich um die Dezimierung der Kriegselefantenpopulation zu kümmern. Praktisch Legolas, aber diesmal hat er auf schwer geskillt. In der Bibel wird der Kampf dann so berichtet, dass er einen besonders prunkvollen Kriegselefanten im Armeegetümmel ausgemacht hatte und daher vermutete, auf dem ausgedrippten Rolex-Rüsseltier muss der Seleukidenkönig Antiochus V. sitzen. Also hat er sich zum Elefanten durchgekämpft, ist unter ihn geslidet und hat ihn mit seinem Speer durch den Bauch direkt ins Herz gestochen. Dumm für ihn war daran, dass tote Elefanten eine sehr viel beschissenere Statik haben als lebende und der Elefantenkorpus ist dann auf ihn draufgefallen. Ein heroisches Opfer für seine Armee. Allerdings gibt es auch noch eine
etwas andere Version der Geschichte. In der Megillat Antiochus, einer Schriftrolle, die wahrscheinlich um 825 verfasst wurde, wird ebenfalls von der Schlacht der Makkabäer gegen das Seleukidenreich berichtet. Allerdings findet unser lieber Eleazar da ein etwas anderes Ende. Hier Shish gebabt er nicht nur einen einzelnen Elefanten, sondern gleich ein komplettes Bataillon Kriegselefanten und weicht ihren toten Körpern geschickt aus. Allerdings hat er eine Sache nicht bedacht. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Oder im Fall von Elefantenhobeln anscheinend Während er sich nämlich durch die zahllosen Kriegselefanten gestechert hat, ist ihm der Schriftrolle nach nämlich nicht aufgefallen, dass er immer weiter in Elefantenkacke versinkt, bis er am Ende darin erstickt ist. Und er ist in der Story immer noch der Held der Geschichte. Ich habe keine Ahnung, warum sie ihm das erstickt in Kacke-Treatment gegeben haben. Bei Just Legends geht die Restock-Mania in die zweite Runde! Schon den ganzen April lang gibt es bei Just Legends eure Lieblingsgeschmacksrichtungen wieder zu kaufen und jetzt kommen nochmal neue alte Lieblinge dazu! Erneut mit dabei ist jetzt nämlich der Performance Booster Blue Raspberry! Nur beste Zutaten, natürliches Koffein aus Guarana und eine absolut klumpfreie Zubereitung donnert dir da die extra Energie ins System, die du brauchst, um aus Bronze 2 zu gleiten! Und wenn Blau nicht deine Farbe ist, passend zu aus Monetarisierungsgründen nicht näher beleuchteten oder benannten neu verabschiedeten Gesetzen kommt jetzt auch der Purple Haze Performance Booster nochmal für eine extra Runde und einen großen Teller Chicken Tendies um Mitternacht zurück. Also, wenn du Lust auf einen dieser oder noch viele andere Geschmäcker mit und ohne Koffein hast, dann scann jetzt diesen bildhübschen QR-Code und geh auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um dir dein ganz persönliches Paket zusammenzustellen und wegzusippen. Und mit dem Code Alternativ gibt es ab jetzt für begrenzte Zeit nicht nur 15%, sondern sogar 18% Ersparnis auf deinen Einkauf. Also, worauf wartest du? Rein in die Restock-Mania! Du kriegst einen Restock. Du kriegst einen Restock. Wir alle kriegen einen Restock. Blöd erstickt ist auch der nächste Herr auf der Liste. Daniel Raymond Jones ist euch vielleicht jetzt noch kein Name, sehr wohl aber in einer Minute. Der hat nämlich 1997 in North Carolina den Fehler begangen, ein gut 3 Meter tiefes Loch am Strand von Hatteras Island zu buddeln und dann vom einbrechenden Strand zum Sandwurm geschlagen zu werden. Praktisch jede Person am Strand hat dann begonnen, ihn wieder auszugraben, Baubagger in der Nähe eingeschlossen, aber dadurch, dass das Loch jetzt mit super trockenem Rieselsand gefüllt war, hat es über 1 Stunde gebraucht, bis man seinen Kopf wieder freigelegt hatte. Und resultieren konnte man für ihn auch nicht mehr ganz so viel machen. Der hatte bis zum Ende Sand in der Unterhose. Das Ende imposant. Und ja, Daniel ist der Typ, wegen dem niemand mehr Strandlöcher graben darf. Ich habe das ja selber nicht geglaubt, aber tatsächlich hat die blöde Rotweste am Strand einen validen Grund gehabt, mir zu befehlen, meine Löcher zuzukippen, sobald ich reinpasse. Eigenes Grabschaufeln Extreme. Und der Tod war ja bekanntlich nicht nur am Sand, sondern wirklich um jede Ecke. Und wie Vera Williams aus Wales 2014 traurig eindrucksvoll gezeigt hat, jede Ecke beinhaltet auch die 4 Ecken einer Scheibe Toast. Am 10. Oktober 2014 ist die 75-jährige Dame nämlich mit Halsschmerzen zum Arzt gegangen und hat erklärt, dass sie sich seit dem Frühstück nicht so gut fühlen würde. Und klassisch, empathisch hat der Arzt angeschaut und fachkundig festgestellt, ich fühle nix, Ihnen geht's gut. Entsprechend ist die arme Oma wieder nach Hause gewatschelt und hat dafür 2 weitere Wochen mit Halsschmerzen rumgesessen, bevor sie doch nochmal zu einem anderen Arzt gegangen ist. Dass sie seit 2 Wochen sehr lokale Halsschmerzen hatte, hat sie aber aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund in ihrer Schilderung ausgelassen und darum dachte der Arzt, dass es wohl einfach eine Infektion ist und hat sie diesmal zumindest mit Antibiotika heimgeschickt. Dass er am nächsten Tag Blut hustet, hat die Diagnose allerdings etwas verworfen. Und im Krankenhaus konnte dann über einen Komplettscan ihrer Speiseröhre festgestellt werden, dass ein nicht ordentlich gekautes Eck zu hartes Toast vor 2 Wochen eine Furche in ihren Hals gesägt hatte, die sich über die Zeit infiziert und letztlich ganz geöffnet hatte, wodurch das Blut rauskam. Als 3 in a Million Freak Accident haben die Ärzte das beschrieben. Entschuldigung, 3 pro Million? Du willst mir sagen, dass Toast eine Killstreak hat? Aufgrund ihrer schweren Herzprobleme konnte man Vera aber auch einfach nicht operieren und dann war sie einige Tage später durch den Dodge-Schaden vom Toast ebenfalls Brot. Aber du musst Essen gar nicht mal essen, damit es dich unter die Erde bringt. 2021 ist zum Beispiel der 25-jährige Isa Ismail aus dem Irak aus der Lobby des Lebens disconnected, nachdem er in einen Industrietopf Hühnersuppe gefallen war. Während der Kocharbeiten ist er dann unglücklich ausgerutscht und in die brodelnde Suppe gefallen, wodurch er zu einer einzigen großen Verbrennung 3. Grades gekocht wurde und resultierend im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden konnte. Ruhe in Frikassee. Und er ist nicht der Einzige, der in übergroßen Küchengeräten zu unfreiwilligen Zutat geworden ist. Am 14. April 2014 ist die 26-jährige Elma Oscar Barea in Texas nämlich Opfer eines ähnlichen Unfalls geworden. Allerdings war sie nicht Suppenbeauftragte, sondern Mitarbeiterin der Wonton Food Company, die Nudeln, Wontonpapier und Glückskekse herstellt. Und hier ist sie der Auswahl entsprechend einen Glückskeks-Teigmischer gefallen und wurde damit in den Teig eingeknetet, bis sie von einer besorgten Kollegin gefunden wurde. Das ist für mich der absolute Beweis,
Witz. Dass Glückskekse nicht funktionieren, ist ja aber mehr ironisch als wirklich dämlich. Aber absoluter Gewinner der heutigen dümmsten Tode ist dann wohl Paul Stiller. Der hat 1996 die wundervolle Idee gehabt, dass es nach einem Saufgelage mit seiner Frau Zeit wird, mal ein bisschen Radau in der Nachbarschaft von New Jersey zu machen. Und wie kann man das mit mehreren Promillen besser machen, als ins Auto zu steigen und dann aus dem Fenster des fahrenden Wagens Viertelstangen von Dynamit zu werfen? Leider hat Paul bei seinem 3-Schritte-Plan Schritt Nummer 2 vergessen und das Fenster nicht runtergekurbelt. Und falls du noch nie drüber nachgedacht hast, ebenfalls ein dummer Tod wäre es, wenn du jetzt nicht noch eins unserer Videos schaust und ich bei dir zu Hause vorbeischauen müsste. Just saying. Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal, mal nicht im Herzen von Europa, sondern aus Florida. Selbstverständlich, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, wir haben einen fantastischen Tag, wie ihr euch das vorstellen könnt, aber darüber spreche ich jetzt gar nicht. Es wird mit Sicherheit noch ein Video geben, da mache ich wahrscheinlich mit Voice-Over und so, dass ich ein bisschen unterwegs war. Ihr kennt das, wenn Reiseheld, der Reiseheld ist unterwegs gewesen. Aber wichtiger, viel wichtiger, Anfang Mai öffnet mein Laden wieder, mit mir selbst auch darin. Ganz genau so ist es. Das heißt, ihr hattet ja jetzt November bis einschließlich April, hattet ihr den lieben Stefan, der jede Woche Freitag und Samstags für euch da war, auf euch gewartet hat und euch mit tollen Sets versorgte. Jetzt wieder Mai bis Oktober werde ich das erste Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag eines Monats im Laden sein. Ich gehe davon aus, wir basteln uns gerade hin, gucken, dass das mit der Zeit stimmt, dass Stefan dann auch Donnerstag, Freitag, Samstag jede Woche da ist, damit es eine einheitliche Öffnung einfach über diese Periode ist. Sonst ist es immer merkwürdig. Ist es jetzt Donnerstag? Ist es der erste Donnerstag im Monat? Ist dann der Laden offen? Das auch Google beizubringen, ist eine Gruseligkeit. Und ich möchte da eine gewisse Einheitlichkeit haben und deswegen haben wir gedacht, Stefan sagte, komm, ich mache auch Donnerstag, dann haben wir jede Woche 3-mal offen, dann funktioniert das besser. Also das ist jetzt unser Plan, der wenn dieses Video erscheint, nächste Woche in Kraft treten wird. Jetzt ist Freitag, der 26. Und nächsten Donnerstag, in 6 Tagen, stehe ich dann im Laden und wir werden Abenteuer erleben. Ganz genau so ist es. Es gibt natürlich das Übliche, das Wetter ist ja dann hoffentlich auch wieder ein bisschen auf dem richtigen Kurs. Das heißt, wir haben einen Straßenverkauf, ihr kennt das, ich stehe vorne am Laden, da ist dann auch mein Tresen. Gerade ist bei mir vorm Laden eine große, große Baustelle. Wir haben Hoffnung, dass Teile davon abgeschlossen sein werden, bis mein Laden geöffnet wird. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie das ist mit dem Schlangen-Entertainment, wie gut es funktionieren kann. Da werden Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt gerade. Und das ist was, worüber ich mich immer freue, kann ich mich ja nicht beschweren. Also sollen sie Baustellen machen, wie sie wollen, Hauptsache es wird besser danach. Und also da wird gerade gebastelt, seid also ein wenig auf der Hut, wenn ihr kommt. Wenn ihr anreist, sowieso wisst ihr, parkt nicht bei mir direkt vor der Hütte, obwohl es ein Wohngebiet ist. Das heißt, das sind natürlich Parkplätze, vor allem untertags. Es gibt direkt um die Ecke ein sehr schönes Parkhaus. Also wirklich direkt um die Ecke. Ich bin auch gespannt, wir haben es ziemlich windig heute. Ihr hört vielleicht auch mal hier, dass das Ding sich hinter mir bewegt oder es ein bisschen rauscht. Ich versuche es deswegen auch mit dem Mikro und ich teste am Ende, welche Tonspur die bessere ist. Deswegen, parkt im Parkhaus. Das ist direkt um die Ecke. Kommt 2 Minuten rübergelaufen und dann werdet ihr viel Freude haben, denn dadurch, dass natürlich überall Baustellen gerade sind auch alle Parkplätze weg. Und das macht die Situation, die sowieso schon angespannt ist, ein wenig unerträglich. Obacht geben. Dann haben wir, wie gesagt, diese Geschichte. Niemand soll enttäuscht sein. Erwartungshaltungsmanagement, das sind die Schlagworte, um die es ja immer geht. Ihr wisst, dass ihr nicht in den Laden reinkommt, auch bei Stefan ja nicht. Wir haben aber selbstverständlich die Sachen da, die ihr haben wollt. Klare Geschichte. Ihr wisst aus den Videos, was sowas ist, was ich vorrätig habe. Die Exclusives von Lego natürlich nicht. Und wir gehen dann durch verschiedene ausgewählte Produkte. Ich habe ein paar Sachen von Kader da, aber ich habe natürlich wahnsinnig viel Kobi für euch. Ich habe ein paar Sachen von Mold King auf jeden Fall da, das ziemlich viele sogar. Von Blue Bricks einige. Da ist aber immer die Schwierigkeit, die haben einen Laden direkt um die Ecke von mir. Also das ist ein bisschen widersinnig, dass ich denen Sachen wegkaufe, damit ich sie bei mir habe, die es dann bei denen vielleicht nicht gibt und so. Aber ich gucke immer, dass ich so eine Handvoll, ein paar kleine Loks oder so, werde ich mit Sicherheit da haben, Sachen, die mir Spaß machen. Das kennt ihr ja. Es kommen jetzt am Anfang Mai kommen natürlich neue Star Wars Sets auch im Markt. Da werde ich auch gucken, dass ich ein paar davon da habe. Die habe ich aber selbst noch nicht angeschaut, weil sie ja noch nicht auf dem Markt sind.
Und das heißt, das Thema ist natürlich, dass ich die Sets erstmal bauen möchte, um zu gucken, ob es Schrott ist. Wenn es dann Schrott ist und ich habe es bei mir im Laden stehen, kriege ich es auch nicht verkauft. Da habe ich auch keinen Spaß dran. Also da schaue ich ein bisschen, dass wir da ein Gleichgewicht in irgendeiner Form finden. Und dann haben wir wieder 3 nette Tage zusammen. Am Samstag bin ich auch live auf YouTube. Selbstverständlich, das kennt ihr von mir, der Verkaufsstream, der dann von 10 bis 16 oder 17 Uhr, je nachdem, wie lange ich offen habe an dem Tag, der dann läuft. Das kommt natürlich auch wie üblich. Und dann werden wir das monatlich durchziehen bis, ich denke mal, einschließlich Oktober, wenn das Wetter irgendwie erträglich ist. Für euch vor allem. Ich stehe drin, die Tür ist zwar offen und mir wird es irgendwann kalt, aber ich glaube, draußen ist es vor allem ungemütlicher als bei mir drin. Zumindest kann ich ja auch noch nachheizen irgendwie, wenn ich möchte. Irgendwas wird da schon machbar sein. Das wird sehr nett. Ich habe natürlich Stefan während der Zeit nicht da. Ist ja auch eine Geschichte. Er ist ja schließlich bei mir ein Angestellter, er ist ja nicht selbstständig. Das heißt, er möchte auch mal Urlaub machen. Und deswegen viele Fragen kommen, hey cool, dann sehe ich euch mal zusammen. Nee, das geht ja nicht. Ne? Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder macht Stefan Urlaub zwischendurch und dann ist der Laden zu, einfach so zu, dann kann er mit mir gleichzeitig da sein. Oder er macht Urlaub, wenn ich den Laden führe. Und das ist ja, und so hat er jetzt dann immerhin mal auch mal 2 Wochenblöcke, die er frei macht. Und da muss man ja auch dafür sorgen. Ich finde es zwar immer eine nette Idee, wenn ihr davon ausgeht, einige davon ausgehen, dass Stefan dann immer da ist, so wie ich immer da war. Aber das ist halt der Unterschied zwischen dem Angestellten und dem Inhaber, dass natürlich ein Angestellter Urlaub nehmen sollte. Ist ja wichtig. Genau. Also deswegen werde ich dort allein sein, beziehungsweise Mila wird vielleicht dabei sein. Vielleicht ist auch Steff mal da. Es kommt mit Sicherheit auch mal unser lieber Gorilla vorbei. Und es sind die Moderatoren machen wir auch mal was. Wir haben immer verschiedene Menschen natürlich da. Also so ist es nicht. Das ist ja so ein bisschen Community-Treffen. Und ihr wisst ja ein bisschen, ich lese mir die Kommentare zunehmend durch und beantworte ja auch ein paar. Und wir hatten hier diese Schwierigkeit mit den Bots von YouTube. Deswegen muss ich sowieso oder meine tollen Moderatoren am Anfang des Videos da sein und die rauslöschen, auch bei dem jetzt wieder. Und das dauert im Moment, deswegen lese ich da auch immer die Kommentare dabei. Und es ist so süß romantisch, was da teilweise geschrieben wird über den Laden. Das ist echt putzig. Ich denke immer wieder, ich hatte schon so viele Videos im Hauptkanal über den Laden und FAQs und all diese Sachen. Aber ich glaube, ich kann sie mir wirklich sparen, weil diese Informationen überhaupt nicht durchdringen. Und das klappt ja nicht. Und ich glaube auch, dass natürlich, weil es mein Leben ist, denke ich, ist es vollkommen logisch, wie es funktioniert. Aber es ist ja auch vielen nicht klar, was ein YouTube-Kanal bedeutet, wenn man ihn vor allem so macht wie ich. Und was man an Zeit logischerweise damit verbringt und was auch ein Laden bedeutet an Zeit, was auch für die meisten Menschen nicht mehr normal ist, wie ein Laden klappt. Sehe ich auch an Kommentaren, in denen steht, wie kannst du Sets günstiger anbieten als Lego, wenn du sie ja bei Lego kaufst, dann machst du ja Verlust. Und ja, das glaube ich, brauche ich auch nicht mehr von der Basis her immer wieder starten. Ich glaube, das hat ja keinen Sinn. Ich denke, alle die es wirklich interessiert, wie das funktioniert, die wissen es im Zweifelsfall schon oder haben sich meine FAQs mal angeschaut, in denen wir ja schon drüber gesprochen haben. Und ich glaube, bei den anderen ist, glaube ich, und das ist auch völlig in Ordnung, das Interesse nicht da, weil es das eigene Leben nicht betrifft. Und es ist ja ich bin ja auch bei vielen Sachen aggressiv ignorant. Weil ich sage, würde es mich interessieren, wäre ich in dieser Branche tätig. Es interessiert mich aber wirklich nicht. Und ganz viele interessiert der Einzelhandel überhaupt nicht. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Man geht im Zweifelsfall ja nur selbst in den Supermarkt und kauft was. Aber man interessiert sich nicht, wie funktioniert denn das mit der Logistikkette dahinter, wie viele Leute braucht man, um so einen Laden am Laufen zu halten und wie funktionieren diese ganzen Abläufe, was muss man mit den Zeiten einhalten und so weiter und so, welche Vorschriften gibt es vom Staat. All diese Punkte. Und wenn man aber sich dafür überhaupt nicht interessiert, bei einem großen Supermarkt interessiert es mich auch nur bedingt, nicht bis ins kleinste Detail, sonst, wie gesagt, wäre das vielleicht eine Branche für mich. Und Logistik ist für mich sowieso eine Sache, mit der ich ja nur widerstrebend zu tun habe. Also diese Themen, die interessieren mich nicht, deswegen gehe ich einfach hin. Ich freue mich, wenn im Supermarkt die Sachen stehen, die ich haben möchte, kaufe sie ein und gehe wieder. Ich möchte nur ein gutes Endkundenerlebnis im Supermarkt haben. Aber dahinter interessiert es mich nicht. Und deswegen, wenn man jetzt zu mir nur an den Laden kommt und man erlebt halt den Laden und geht dann wieder, dann möchte man halt das haben, weswegen man gekommen ist, Erwartungshaltungsmanagement. Aber dann hinterfragt man halt das Ladenmodell im Zweifelsfall nicht, weil das ist einfach das gegebene Modell, so wie ich beim Rewe hinnehme, dass es so ist, wie es ist.
Und dann hört es auf. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass ich mich nicht für den Rewe tiefer interessiere, als mein Kundenerlebnis das ist. Putzig finde ich halt dann, ich würde jetzt beim Rewe aber nicht unter dem Video kommentieren, dass ich bewerte, wie sie ihren Laden führen, weil es, wie gesagt, ich mich einfach nicht genug damit beschäftigt habe, um qualifiziert sagen zu können, was da wirklich schief läuft. Aber egal, das ist das Internet. Das Internet ist dafür da, dass man einfach sinnlose Sachen schreibt, ohne dass es einen interessiert, ob man kurz nachgedacht hat. Ich sage das nur wiederum als Antwort auf viele, wo die sagen, hey, mach doch mal wieder ein FAQ und so und wir reden über den Laden und gucken, was da passiert. Ich mache das gerne, ich rede jeden Tag über meinen Laden, aber ich glaube tatsächlich, das tiefe Interesse ist überschaubar dafür, würde ich sagen. Widersprecht mir gerne. Wenn ihr sagt, nein, das ist toll, macht mal wieder ein FAQ, wie funktioniert der Laden, warum ist der Laden nur 3 Tage offen, wenn ich da bin und so weiter. Macht das gerne, dann erzähle ich etwas dazu, ist keine Schwierigkeit, ich mache das sehr gerne, aber ich glaube, es hat keinen Nutzen im Sinn von, dass weniger danach gefragt wird. Es hat vielleicht nur einen Entertainment-Nutzen, wenn ihr einfach mich gerne darüber reden hört. Ja. Und ich glaube, darauf müssen wir es zusammenfassen. Das ist der ganze Punkt. Ist ja auch die gleiche Geschichte, habe ich auch überlegt. Ihr schreibt mir so viel, das freut mich ja und ich lese es ja auch in den Kommentaren unter den Videos. Und dann kommt dann hier, wenn du in Florida bist, erzähl doch mal noch mal was über Florida. Und da habe ich gesagt, na gut, ich war ja schon in einigen Staaten in Amerika und habe darüber auch Videos gemacht und habe die Sachen erzählt, die verändern sich ja nicht so sehr inhaltlich, die Videos, vor allem über den gleichen Staat, ich bin immer an der Golfküste in Florida eigentlich und dann darüber zu reden, wird die gleichen Fragen wie immer aufrufen oder die gleichen Reaktionen. Die einen sagen, hier, das ist super, ja, finde es total geil. Und die anderen werden sagen, mir gefällt aber in Amerika etwas nicht. Nicht mal speziell auf die Gegend vielleicht im Zweifelsfall bezogen, sondern so allgemeine Sachen, die man in Amerika nicht mag. Und dann denke ich mir, ja, aber das wissen wir ja vorher schon. Also die Kommentare können wir ja vorher schon wissen und quasi abhaken. Und dann denke ich mir immer, für wen hat das nochmal einen weiteren Nutzen, wenn ich hier nur sitze und drüber rede? Deswegen tue ich es dieses Mal nicht, aber ich war natürlich unterwegs und habe gefilmt und da sind einfach Sachen dabei, die mir sehr gut gefallen haben und die zeige ich euch mal. Und vielleicht ist es etwas, was jemand von Florida noch nicht kennt oder jemand kennt es, so geht es mir oft und dann freue ich mich besonders, wenn ich es nochmal in einem Video sehe und denke mir, oh cool, da war ich oder das hat mir richtig gut gefallen, das ist spannend und dann sieht man es vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive und hat eine gute Zeit. Und das ist ja eigentlich das, was ich mit meinen Videos haben möchte. Das eine ist ein bisschen Entertainment und das andere ist eine gute Zeit. Das Informative, das gibt es vielleicht eher auf dem Held der Steine-Kanal. Da ist mehr ein informativer Teil dabei und Entertainment. Und hier ist es mehr Unterhaltung und eine gute Zeit. Ja, das ist eher so das, wofür wir uns ja hier treffen. Deswegen, wir haben jetzt aber auch wieder ein bisschen live gute Zeit, also direkt vor Ort. Ihr könnt also vorbeikommen. Rechnet damit, dass ziemlich viele Leute da sind im Zweifelsfall. Ja? Es gibt zwar immer mal Momente, wo es ein bisschen ruhiger ist. Die nutze ich dann allerdings, um die Regale aufzufüllen. Und um mich zu orientieren im Laden und die Sachen wieder wegzuräumen oder mir zurechtzustellen, die verkauft worden sind, dass ich die wieder da habe, damit es wieder weitergeht. Dabei habe ich, wie gesagt, hin und wieder mal Hilfe von anderen noch, die da sind. Aber die haben natürlich auch andere Aufgaben eigentlich den Tag über, anstatt mir irgendwie nur ein Set zu reichen. Und müssen ja auch suchen, wo das Zeug steht. Also da gucken wir mal. Das heißt, wir haben natürlich immer diese Momente, sehr viele Leute, sehr wenige Leute, ja, so hin und her. Merch, ganz, ganz große Frage. Es wird keine Tassen geben. Obwohl ich eine Kiste alter Tassen gefunden habe. Vielleicht ziehe ich die hoch. Aber ich habe noch von meiner eigenen Produktion noch keine Infos, dass die nächste Woche schon angeliefert werden. Gehe ich nicht davon aus. Wir haben aber natürlich, wir haben lustige Erdmännchen da und wir haben ein paar Postkarten da, wir haben ein paar Heldenmatten da, wir haben Heldenteiler da, wir haben ein paar Füchse und ein paar Gorillas. Also es ist ein bisschen was da, ist keine Frage, aber hauptsächlich habe ich Bausteine, wofür mein Laden ja auch prinzipiell da ist. Ich habe Bausteine und die machen mir Freude. Und die anderen Sachen wird es ja auch immer wieder zu großen Beruhigung bei Get-Shirts geben. Alles, was ich geliefert bekomme, was in der Stückzahl da ist, die relevant ist, geht danach auch zu Get-Shirts. Das heißt, momentan jetzt, wenn dieses Video live geht, sollte das passen. Ich bin jetzt mal vorsichtig, aber ich sage es einfach mal, sollten Erdmännchen bei Get-Shirts zur Verfügung stehen. Und auch gleichzeitig mit dem Sale, der an dem Wochenende startet. Der sollte am Freitag irgendwann im Laufe des Tages starten. Das müsste auch funktionieren. Und das dann alles zusammen wäre, das ist ein garstig quäkender Vogel. Das alles zusammen müsste auch funktionieren. Also das wäre jetzt mal mein Plan.
Ich hoffe, damit müsst ihr eigentlich mit dem, was ich jetzt erzählt habe, über die Öffnungszeiten, ob Stefan da ist, welche Produkte es gibt, welche Merch-Sachen da sind und warum ich nicht häufiger aufmache. Wie gesagt, das mal häufiger aufmachen, das ist ein längerer Text. Das brauchen wir jetzt nicht jedes Mal wieder machen. Habe ich, glaube ich, 95% der Antworten bezüglich meiner Ladenöffnungszeit und meiner Abwesenheit in Florida geklärt, weil viele haben ja auch gesagt, jetzt bist du bald in Florida, aber dann kannst du ja gar nicht den Laden öffnen. Doch, ich komme rechtzeitig wieder zurück. Und dann öffne ich den Laden wieder. Und mit ein bisschen Glück bringe ich ein bisschen was von dem Wetter mit. Nicht so heiß, das wäre ein bisschen viel für den Laden, aber ein Stück davon, dass wir alle gemeinsam eine gute Zeit haben. Ich hoffe vor allem, dass es nicht regnet. Das ist immer das größte Thema natürlich. Bei so einer Outdoor-Veranstaltung. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich mal einen Foodtruck organisiere und an die Kreuzung packe. Großes Problem, wie gesagt, momentan mit den enormen Baustellen. Es ist kein Platz da, du kannst nirgendwo einen hinstellen. Das würde gar nicht funktionieren. Und es bringt ja auch nichts, wenn der irgendwie um die Ecke steht, 2 Block weiter. Das ist ja nicht sinnvoll. Also wenn, müsste das ja eine Sache sein, die direkt beieinander ist. Aber ich habe es weiter im Kopf. Ich werde es nicht einfach so im Sande verlaufen lassen. Es interessiert mich, hätte ich auch selbst Lust drauf. Und ich glaube, auch meine eigene Verpflegung würde dann massiv sich verbessern für den Tag. Ich finde das sehr interessant. Aber das gucken wir uns alles gemeinsam an. Ich hoffe vor allem, dass ihr eine schöne Zeit habt. Ihr habt ein bisschen Sonne mitgekriegt schon. Falls ihr noch keine in der Gegend habt, schaut mal hier ein bisschen Sonne tanken über den Bildschirm. Kommt gerne vorbei am nächsten Wochenende. Ich freue mich sehr. Dieses Wochenende selbstverständlich ist Stefan für euch da. Da ist es noch ein bisschen ruhiger, weniger Wartezeit. Vielleicht ist das auch für euch relevant. Und bei allen anderen Dingen freue ich mich einfach, wenn wir uns bald sehen. Im Zweifelsfall einfach wieder hier hingekuschelt. Ich bringe ein paar Bilder mit. Ich habe auch noch ein Video über Wien. Ich habe noch ein Video von meinem Besuch bei Kobi. Und ich habe natürlich ein Florida-Video. Das wird ein bisschen mehr. Und jetzt kommt die nächste Sache. Vielleicht muss ich da mir was als Gedanken bringen. Ich glaube, ich brauche 2 Videos die Woche hier. Es ist, weil ich habe meine Plauderei, die möchte ich weitermachen, und ich habe aber auch die ganzen anderen Videos. Da entwickelt sich eine Halde. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen abarbeiten. So ist es. Habt eine großartige Zeit auf jeden Fall. Habt nette Leute um euch und bis bald.